Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Tore David, translator and interpreter. Before talking about the AI translator disadvantages, let's talk about the human translator concerning mistranslation or misinterpretation. Because this latter has caused diplomatic conflict or diplomatic embarrassment, or it has nearly led to Third World War. An example for that, when we go back to the Cold War era, at the time, the socialist bloc was in challenge with the capitalist bloc. And one day in 1954, the Soviet leader Nikita Khrushchev had a speech in that by saying one of the sentences, we will bury you, is how it was translated. So the translation has caused worry and panic to the capitalist bloc because they considered that as a threat. They considered that as a sign of waging war against the capitalist bloc. And it was relayed in media, newspapers, that socialist or communist bloc wanted to exterminate the capitalist bloc. It was worsened. So now, when you go to Russia and ask them what is the meaning of that, they will not tell you that it's by the use of violence or war we are going to be victorious or we are going to bury you. No, it is in their collective mindset, popular mindset. Because Russia was victorious during the Second World War against Germany and other countries. So we are focusing on Germany, okay? So after that, many countries took inspiration from their ideological system or political system. So they were made in such a way that Russia, Soviet Union was ahead of the capitalist bloc in terms of the number of countries. So now for the second conflict or Cold War against the United States of America, they saw themselves in the same path of victory, ideological victory, not violence or war. So in their culture, it means that we can win ideologically, not by violence. So the Westerners understood the other way. Like, they want to bury us. That means they want to kill us. They want to exterminate us. So we have to get ready to counterattack any possible war provoked by Russia. So that was their mindset. That was their understanding of that expression. Meanwhile, it was wrong. It was not meant for that. The way they thought at that time. That's why we have to be very careful, and that the history has taught us that many wars and conflict was based on lies, deception, fake information to involve or to engage the nation in war or other allies in war because they know their interest behind that war. For real information reaching people or their allies, they will not accept to go to war because the real information is here, the truth is here. So once we know the truth, and when it is not worth engaging ourselves in the war, we will not go. So what can motivate them is we have to lie to them so that they can follow us. So we know through history what can push many countries to create war. So now the second fact is that about the translators and interpreters. Are they objective in the transmission of the message? Are they faithful to the message? Because at times they can be puppet. If, for example, they want to wage a war against a country because the regime is not defending their interests and they are in need of their natural resources, all those factors, they can create a fake war or fake information to go to war, to overthrow the regime and to put their people in power in order to defend their interests, to exploit their natural endowment. We know how it works now. So I'm wondering whether we have, at the top level, I don't know, when you go to, I don't know, to the top level, international, level of
translators association, whether we have an ethic for the translators and interpreters to be loyal or to be faithful to the message, even if some powers or officials or top militaries try to convince them to twist the message. Because when you twist the message, it will affect the understanding of the targeting audience. Have you seen how it can drive them to error? It can mislead them. So that's why we need at that level. I don't even know because I have not reached that level yet. I don't have any information about that. In case you have some information concerning that, kindly inform me on time. Okay. Okay. So that was the fact that I wanted to explain, and also to crown mistranslation and misinterpretation can cause to conflict or catastrophe. So to avoid that, we have to recruit a talented diplomatic translator based on his linguistic and cultural knowledge, so that he can understand their collective mindset, the way they think, the way they perceive or conceive, and the way they express their idea. At times, the meaning can be contextual, based on culture, based on popular thinking. If you don't know all this, you are going to fail the translation in the targeting language. So, ladies and gentlemen, thank you for your attention. Next time, we'll talk about the AI disadvantages, AI translator disadvantages. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Aujourd'hui, nous allons parler nous n'allons pas parler de l'IA traductrice, ses inconvénients. On va parler des traducteurs humains par rapport à leur mauvaise traduction qui a conduit à des conflits diplomatiques, à des échecs de négociations de paix et à des escalades. Mais pour prendre un exemple palpable pour ça, c'est pendant la guerre froide en 1954, le leader de l'Union soviétique à l'époque, Nikita Khrouchtchev, avait fait un discours devant les ambassadeurs en Pologne où il a mentionné « Nous vous enterrerons ». C'est comme ça, la phrase a été traduite. Là, cela a créé beaucoup de panique, de réactions hostiles au niveau du bloc capitaliste, en pensant que le bloc communiste veut les exterminer pour s'imposer dans le monde. Maintenant, les médias ont relayé cela, les journaux, et aussi, de leur côté, ils ont mobilisé leurs militaires pour essayer de riposter en cas d'attaque. Mais, quand vous vérifiez dans la culture russe, ce qu'ils voulaient dire selon leur pensée populaire, cette expression n'a pas le sens de l'usage de la force ou de la guerre pour être victorieux ou pour être enterré. Et quand ils te disent « je vais t'enterrer » ou « je t'enterrerai », ça veut dire que c'est une victoire qui est idéologique, qui n'a rien à voir avec l'usage de la force ou de la violence. Mais comme c'est dans leur langue, ça a un sens, c'est une expression ou un mot polysémique. Ça veut dire qu'un mot qui peut avoir deux ou plusieurs sens, selon le contexte. Mais eux, ils le considéraient dans un contexte de victoire idéologique, pas dans un contexte de la guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas en allant en guerre qu'ils vont gagner. C'était juste que leur idéologie va prévaloir comme preuve pour la première fois. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pays se sont inspirés du modèle socialiste communiste, plus que plus que ceux qui se sont inspirés du modèle capitaliste. Donc c'était dans ce sens-là. Il voulait dire nous allons vous enterrer encore. Parce que dans d'autres sources d'informations, vous allez voir qu'ils ont dit nous vous enterrerons encore, c'est-à-dire pour une deuxième fois. Maintenant, quelle a été la première fois qu'ils ont enterré le bloc capitaliste? C'était pas en guerre, parce que lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient ensemble. Vous voyez? Donc, ils veulent parler de la victoire idéologique, de la première victoire idéologique, c'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu beaucoup de pays qui se sont inspirés de leur modèle. Ils ont eu à coopérer avec eux. Donc, selon eux, ça, c'était une première victoire d'abord.
avant d'aller en guerre froide avec le bloc capitaliste, ou bien pendant même la guerre froide. Donc c'est ce qu'ils considèrent comme la première victoire. Donc quand ils disent nous vous entrerons encore, ça veut dire c'est dans le même sens idéologique, on va l'emporter sur vous. Et ils ont mal compris, ils ont pris le sens qui allait qui allait avoir beaucoup plus de tension et ça va leur permettre de mobiliser les militaires, de gagner la confiance du public et puis aussi stratégiquement voir comment on peut récupérer beaucoup de pays sous leur domination. Je crois que c'était ça l'explication, c'est sauf après des années, ils se sont rendus compte que c'était une mauvaise traduction. Maintenant, il y a un deuxième cas, le premier ministre japonais lors de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, quand il a dit, c'est après, je crois, la requête des États-Unis d'une reddition sans condition du Japon, que le premier ministre a tenu ce discours en disant, ignorer avec mépris. Maintenant, c'est comme ça ils ont traduit. Ignorer, c'est-à-dire qu'ils ignorent ce message-là avec mépris. Mais quand vous partez dans d'autres sources d'interprétation, vous allez voir que c'est ignorer pour un moment. Donc, ignorer avec mépris, et ils ont pris ça comme vraie traduction à l'époque. Maintenant, ils ont dit que, donc ils insistent encore pour la guerre. Donc, ça a été l'un des facteurs d'utilisation de la bombe atomique au Japon, Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'était des erreurs de traduction, sauf après, ils se sont rendus compte que non, ça a une nuance, ça ne veut pas dire ça forcément, mais ça veut dire que pour le moment, on va essayer de voir si on va prendre en compte ou pas, ignorer pour le moment. Donc, ce n'était pas ce qu'ils avaient pensé. Et la traduction a été une erreur. Donc, c'est reconnu maintenant que c'était une erreur. C'est à cause de ça, avant de parler des inconvénients de l'IA traductrice, j'ai décidé de parler d'abord des conséquences des mauvaises traductions des traducteurs humains. Parce que là où l'humain a fait l'erreur pour la traduction, ce n'est pas une machine qui va échapper à cette erreur. Du moment où c'est l'homme qui programme et modélise la machine pour traduire les expressions, pour intégrer aussi les données au niveau de la programmation. Donc, merci mesdames et messieurs, on va se reprendre prochainement pour la suite de nos explications concernant l'IA traductrice, ses inconvénients.